How are you? How are you? How are you? Oh, already a couple of you guys are in here. Happy Monday. I'm going to start English first and then Korean after. So let me just make an announcement in Korean first and I'll start right away. 안녕하세요. 명품스윙 에이미 조포입니다. 오늘도 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 먼저 영어를 한 후에 한국말로 시작을 할 거라서요. 한 캘리포니아 시간 4시 20분 정도에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 계셔도 되고요. 아니면 20분 정도에 다시 들어오셔도 너무 좋습니다. Hello, Zombie Hunter. How are you? It's been a while. Hope you're doing great. How was your weekend? Did we watch the major championship? Okay, let me just find my channel so I can see all your comments. Okay, Zombie Hunter, hi Amy. Paul55, hello. How are you, Paul? Mel, there you are. Aloha, Amy. Aloha, Mel. How are you doing? So, okay. How did you like the Open Championship, guys? It was pretty exciting, wasn't it? Hello, Amy. Many thanks for your lessons. Sherry, thank you so much. So glad my lessons are helpful. Zombie Hunter, yeah, I'm all good, thanks. Naga, happy Monday, Amy. Hello, Naga, how are you? Joe Marshall, good afternoon. How are you, Joe? J. Ryu, hello from London, Ontario, Canada. London, Ontario, Canada? There's a place called London in Ontario? Or are you in London, but you're actually originally from Canada? Mel did not watch but saw reviews after Brian Harmon has been playing well this season, consistently well. Absolutely, I've seen him do really well throughout this whole year, and from what I've kind of like browsed through, I looked up his results. It looked like even though he hasn't like made a big name for himself, it looked like he was around for a very long time. He won a couple of years back, like 5, 6, 7 years ago, like twice, right? And then I think he's finished second a couple times this season already. He played for University of Georgia. The second runner-up, Straka, he also went to University of Georgia. That was very interesting. So yeah, he's really made a name for himself. He wasn't didn't appear to be very tall. He was 5'7", and his driving distance was 149th or 146th, 49th, I think, 149th on tour, but his accuracy was like top 15, I think. So that just kind of tells a lot, you know, um, usually shorter but more accurate players are great on narrower courses. Makes sense, right? Because they have the accuracy. And even if you're a long hitter, if you're everywhere, especially with the wind and fescues and stuff, then obviously a little bit short. I mean, I'm talking about his average is like 298 yards. So that means he probably average hits it like over 300 yards anyways. It's short on tour, but it's really not short. So with the accuracy though, he probably has more advantage over others when he has the accuracy. That was the whole point. But anyways, it was really nice to see how solid he hung on. I mean, I saw him the first 4 holes on Sunday, and I was like, "Oh no!" He was like 1 over after 4. I was like, "Oh no! Is he gonna like come back down to?" If he comes back down to like -9, others sort of has a chance too because he already had a big gap. But then everyone was saying how he was +2 in the first 4 holes on Saturday as well. So I was like, ah, so that means he's gonna do really well the rest of the round, which he did. It was very amazing to watch. It was very impressive how calm and collected he stayed. And he's putting, dude. He's ranked first on the PGA Tour within 6 feet. I mean, his putting's excellent. I like, Paul Azinger, I think that's who it was, like mentioned it before the whole like Sunday round started, and it was absolutely great how well he putted. And you've got to putt well to win tournaments, So it was really impressive. And then Paul Azinger also mentioned that he, out of all the players, would have like woken up in the morning, like with the eyes wide opened, because Paul Azinger mentioned that he's the kind of person that thinks a lot, so he probably didn't get like a sound sleep, and he was probably like mentally wide awake during the night. So sometimes that really helps to be a good golfer because then it helps you to analyze your golf game and really, you know
get your game in tip-top shapes, but sometimes it can get into your own way. But Paul Azinger also mentioned that he will actually do a very good job staying out of his own way. That was really impressive because I didn't have a lot of information on him. Just to hear that from a former player who knows the game and knows the player, it was really helpful to like start the round knowing those facts. Okay, let me go back to your comments. Blue Jay, Harmon made 58 of 59 putts within 10 feet. Exactly. Number one on tour from 6 feet. So that tells you. Remarkable under those circumstances. Absolutely. May's electrical, no Scottish Open was much better. There wasn't enough wind at the Open. Oh, you know what? Totally agree on that. Yes, a lot of rain, but I know what you mean about the wind. Because at Scottish Open, I noticed it was like 20 miles an hour. At the Open, it was under 10, wasn't it? Yeah. Um, Mel, he's easy to spot because he's a lefty. What is going on with lefty and golf these days? The Bermuda championship that happened same week as the Open, so finished yesterday. A lefty won again. That really young guy, what's his name? I had him up here. Batia. Yes, so happy for him. He got so emotional when he was doing his interview and they asked him about his girlfriend. His girlfriend is like super beautiful, but she apparently is super supportive even way before, he got famous. So that was really sweet to watch. Totally. He like gave her so much credit and, as a girl, that was like super sweet. Okay. So all the lefties are doing great. I was just saying, the guy that won the Bermuda Championship is a lefty as well. And then Scottish Open, Robert McIntyre is a lefty. Go lefty. I think lefties are trying to fill in the spot that Phil's used to be at. Okay. Great by the lefty at the Open, but I'm looking forward to the Evian Championships. I love that, Naga. Evian Championships is always like really fun to watch. Zombie Hunter, I am 5'7". Are you saying I'm short too? No, I'm just saying on tour, what was his name? Cameron Young is 6 feet, right? Isn't he? And then Bob Tway's younger brother, who was caddying for Brian Harmon, he was well, I would say he was like 6'3". So compared to everyone around him, he's not a tall person, but he hits it a long ways and plays great. Was what I meant to say. I love it when guys who are not 6 feet hits it over 300 yards. I think it's amazing. You don't need like the long arms and legs to hit it long. Mel, 298 yards average is not short. I know exactly, but it is on tour, I guess. He's 149th in distance, I think. On thumbs up on Brian Harmon's putting. Right there with you. 노바이스 안녕하세요. 항상 행복하시고 건강하세요. 안녕하세요. 감사합니다. 곧 한국말 할 때 뵙도록 하겠습니다. Oh yeah, the skinny guy won the Kuda, yes, exactly. That skinny guy with the glasses. Lefty. Player is so nice to see a golfer small instead stature win at the highest level. It definitely most modern day sports favors the athlete with bigger physiques. Not only that, but he's also not a young 20 something either. Yeah, exactly. He's 35. You know what? It just makes him an experienced golfer. He's been on tour for a long time. I think I remember he joined the tour in 2009. That's a very long time. I think that's why he was so calm and collected, even though it was a Sunday of the Open Championship and the big cushion of the strokes he had didn't hurt either. Hi, Stefan. How are you? I love seeing the badge next to your name, and your name is highlighted in green. That's super fancy. We do have the membership going on my channel, so that kind of like shows up by your name if you have joined the membership. It's to support the production of the channel and also to help with the Golf with Aimee Foundation. The initials of that junior foundation is GWAF. So it kind of sounds like golf, but without the L, kind of like how New Zealanders would say golf. Golf. Oh, that's kind of like GWAF, right? Golf. So the Junior Foundation, we're actually starting a absolutely free golf clinic, golf lessons. It's a 4-week thing during August. Every Fridays, I am I am I have this out. The flyer is out. There's going to be 8 juniors Friday afternoons,
two groups of four kids, 1 hour each. So I'm doing like a small group, really intense kind of golf lessons for the kids for free. And that's from the foundation. So I'm able to run that from the donations I got for the foundation. So thank you guys for supporting. And thank you, Stefan. Love seeing the badge next to your name. I think you said something. Lefties are the best. Wait, Stefan, are you lefty? I think you mentioned you are, right? Are you golf left-handed? I think I remember. Is that right? Okay, that young guy is on YouTube a lot with Good Good and the Bryan brothers. Oh, okay, I'll check that out. Good to know. A sleigh short. Is it genuine strategy or just superstition? But I would never play a serious round with new glove, like a slightly worn-in glove. Oh, sleigh short. That's a very good question. Usually professional golfers do use new gloves, but we do try and wear it during warm up, stretch it out a little bit, so we don't like take out a brand new glove on the first hole. And yeah, it's not a superstition because it fits pretty tight. When you have a tight glove on, you can't it's really hard to relax your tension in your hands, so it hurts your golf swing and your rhythm. So, great question. Mel, Batia was in a pop-up clinic video years ago on Golf Channel when he was still in high school. Wow, yeah, he's very young. So, Stephanie, I'm a lefty, exactly, 5'2", and I did hit 300 yards before. Exactly. So, it's really cool to see golfers that are not very big in physique hit it a long ways because I really do think that's so cool. And when I watch LPGA players who are like about the same physique as me but hits it like 280, it's amazing. My golf buddy is 5'3". He's saying he's going to outlive everyone. How does he know? He's got to outlive everybody. He's super healthy, huh? Mains electrical would have been funny to see Harmon walk down the fairway with an amateur see the size difference with an amateur to see the size difference. That's true, because like PGA Tour pros are really big, but regular people I think are not as like big frame wise as the tour pros, right? I'd agree. Okay, Zombie Hunter, I think if you can hit around 290 to 300 in the fairway and putt really well, you win a lot. Exactly. And usually when the distance average, if it says like 298, that's like including the bad ones too. Like when you hit it in the rough, you're gonna lose like 20, 30 yards, right? Because it's 20 yards. Because the runs and it's a missed shot, etc., etc. So on tour, when it's like average 298, they're really hitting it. It looks like they're hitting it average like 310. Um, Naga, have you been to a Ryder Cup in the US? If so, what was the experience like? I've never been to a Ryder Cup before, but I would assume from what I see on TV, it'll be like the crowd is wild and the energy is pretty high from what I see. I think it'd be really cool to experience one for sure. Fluffy Weber, hello. Stefan, I will buy ice cream for your 8 students during your golf camp in August. Thank you so much. That's so cool. It's going to be a hot one too. Super sweet of you. They're gonna love it. Sequoia. Hey Amy, do you notice your comment section from your last live stream? Shout out to someone named Pony Express who was only one that actually mentioned Brian Harmon as his long shot pick. You know what? I did take a glance at it. I completely forgot. Let me go back and just check that out. Wait, what's wrong with my internet? Hey, can you guys hear me okay? Because my internet is not good on my laptop. I did see a lot of comments from my last live stream, which was absolutely fantastic. Thank you so much, guys. Okay, let's see. Oh yeah, Pony Express did mention Brian Harmon in the list. That's really, really cool. He knows what he's talking about. Rory did really well too, didn't he? He started amazing. I really wish he got it going the whole entire day. What else? What else? Oh, Tom Kim did really well. I heard he tweaked his ankle during the week at his house he was staying at, right? Um, okay, wait. Let me go back to my thing.
Naga, I'm a lefty and all the golf courses are designed for right-handers. I know there are a lot more right-handed golfers for sure, and I think architects are right-handed probably as well. So yeah, I mean, like when I do golf lessons, I tend to always kind of refer to left hand, right hand, and I really do my best to keep it to lee side, trail side, because that those terms a lot, even right-handers understand those terms. So it's tough, but I do see somehow more lefties these days. What's the difference in that trend? Okay, I can hear you fine. Thank you, Mel, for letting me know. Zombie Hunter, give me a hot weather anytime. I'm just constantly reminding you of how cold it is in Australia. And I did tell you that my friend was there not too long ago, and she also went to New Zealand, and then she said it was a lot warmer in New Zealand. She was in shorts in New Zealand, I think. And then, but in Sydney, I don't know exactly where you are, but Sydney was like super cold, which I couldn't believe, but she was physically there during, not too long ago. So, I understand. Yes, yes. Cold weather is miserable. I don't know if you're watching the Seniors Must Do series that's going on right now. Dr. Corey's interview was fantastic. He talks about all these scar tissues and the stiffness and aging and arthritis and low back, all that good stuff. I think we had to divide it into four parts because everything he said was so valuable, and I didn't want you guys to miss any of it. So we divided into four videos, and only two have been out so far, and the rest two are so good. You have to watch it. The scar tissue thing like blew my mind. You have to see this. And we all have scar tissues, right? Unless of those really healthy people who are going to outlive us. It's really cool. Okay, Mel, nowadays it's okay to be left-handed. I understand they don't force kids to be right-handed anymore. So that's like a global thing. I thought it was only like a Korean thing where they're like, oh, you have to write right-handed, you have to eat right-handed. But I guess it's kind of normal for everyone to have force their kids to do everything right-handed these years ago. And now I think everyone's kind of respecting your dominant hand. And actually one of my nephews, Oliver, I think he's 7, he's a lefty, so apparently how you write alphabets, like the strokes are different if you're a lefty. That was very interesting. So he's taking classes to learn the proper ways to write left-handed. So that's really cool. I didn't know about that. Global, I think. Awesome. Say short. Zombie Hunter is so cold. So it's cold, yes. Slay short, it's outrageous for me to believe the PGA should be men and women. The ladies' tee is there for a reason. PGA should be men and women. PGA should be men and women. Like the PGA Tour. So there's like the PGA Tour and then LPGA Tour. Do you think PGA Tour should run both men and women's tour? I mean, they tried to. They tried to buy out LPGA Tour years ago, and the LPGA Tour said no, right? But can you imagine if the PGA Tour did buy LPGA? LPGA might have grown a little faster, I think, because they have bigger influence, but then I think the LPGA Tour kept it to themselves because they definitely wanted to keep like you know, the strength of the women's rights and all that good stuff as well, and more control over the LPGA Tour. I don't know what the right answer is, but LPGA Tour is definitely heading the right direction, and I think that's what you meant. PGA Tour should have men and women, I think. Feel free to elaborate. Thank you. Every culture is probably more correct. Oh, okay. Every culture is probably more correct. Okay, now I got Amy. How do you find teaching left-handers to right-handers? I find it very much fun because I have to switch my heads and just say I'm just like so automatic to like point out your left leg, you gotta post, your right leg, you gotta blah blah blah, your right hand, left hand. But when I teach lefties, I just have to switch, and it's kind of fun because like um obviously it took me probably more than one lesson. Um, but I've been teaching for a very long time now. So like for lefties, it like happens automatically now. I'm like, wow, I said right when it was actually right. So it's fun. No, but the mechanics are the exact same way. You're just kind of watching it in a mirror image. So I think it's fun. But thank you for the fun question. Oh, I gotta switch over to Korea. Okay.
I'll read down to Mel and then I'll switch over. Joe, forward tees. Forward tees. Yes, we've switched to forward tees now. So seniors are, feel much more free to play from the forward tees. Oh, if we label it ladies tees, then even though they want to move up the tees according to their distances and handicaps, but could be hesitant because of the names of the tees. Forward tees, love it. Mel, unless you mean have mixed tournaments. Oh, mixed tournaments? Oh, because we have separate tees. Man, that'd be tough. Because even from different tees, I think men might score lower. I mean, it depends on how much gap you gotta give us. But if it's not enough gap, men are going to score lower. Because there is like 60 yards difference in average distance, and you're not gonna give us like 60 yards difference in tee boxes, are you? It gets really tricky. It gets really tricky. Anyways, thank you guys so much for tuning in. Love talking to you guys. I love your cool questions and whatnot. Oh, I was supposed to mention, yes, I am looking for 8 golfers. I don't know how many spots are left. From ages from 13 to 18. I'm sure you've seen the community board. I'll be at Alhambra Golf Club teaching the free golf lessons every Fridays in August. So please sign up if your kids are interested. Um, it's low to mid income families are um, for this criteria, and then boys and girls both are welcome. Any level golfers are welcome. So please email info@mpswing.com, and then we'll have you get signed up, and then we'll see you. It's very soon. Next Friday, I think. After that, anyways, and then we do have the membership join button, as you can see here, going on. For the members, we do have private videos that you've never seen on my YouTube before, and you're just kind of helping with the production and the Golf with Aimee Foundation. There are different levels to support that, but thank you so much for tuning in. Love talking to you guys. Thank you so much for all the comments. Love you guys, and have a beautiful week. And this Wednesday, I believe a senior must do series tip is going out. Please look forward to that. And then there might be a tip on Friday. I'm not 100% sure. I'll let you know. And then next Monday, I'll be here for more golf. All right. Have a beautiful week. Mwah, starting Korean now. Okay. 안녕하세요. 명품스윙 이미조 프로입니다. Yes, for sure, guys, we'll score lower. Thank you. Yes, I agree. See ya, Amy. Bye, Zombie Hunter. See you next week, Amy. Have a good week. Bye, Naga. Mel, thanks, Amy. Now for Korean practice, that's awesome. Thank you, Amy. Bye. Bye, Paul. Okay. 한국말 시작하겠습니다. 지난주에 사실 한국말 시작할 때 알람 설정하실 수 없는지 어느 분께서 물어봐 주셨는데요. 사실 이게 가능하지가 않아요. 그래서 너무 죄송해요. 왜냐면 제가 라이브 방송을 껐다가 다시 켜면 알람이 뜰 수도 있는데요. 그게 전에도 해 봤지만 정말 어렵더라고요. 왜냐면 벌써 인제 한국말 들으려고 기다리고 계시는 분들은 갑자기 꺼지니까 인제 어디로 들어갈지 모르고 헤매시는 분들도 너무 많으셨고, 그래서 죄송하지만 제가 항상 인제 한 20분 정도의 한국말로 스위치 오버를 하는데요. 가끔 가다 제가 무슨 일이 터지면 좀 일찍 들어와서 일찍 끝날 때도 있고 해서 좀 죄송하긴 하지만요. 제가 항상 비슷한 시간을 유지하도록 노력하겠습니다. 오늘도 4시 20 분에 들어왔어야 되는데 막 수다를 떠느냐고 제가 인제 전달을 해야 되는 뉴스들을 좀 늦게 전달을 해서 몇 분 늦게 들어왔습니다. 하지만 지난 주말에 골프 잘 보셨나요? 요즘에 왼손잡이들이 정말 활약이 장난 아닙니다. 지지난주 스코티시 오픈에서도 2 등을 차지한 로버트 맥킨타이어도 왼손잡이였고요. 이번 디 오픈 챔피언십을 우승한 선수도 브라이언 하먼 왼손잡이고요. 그리고 지난주에 인제 버뮤다에서 조금 더 사이즈가 작은 PG 시합이 열렸는데요. 거기서 우승한 친구도 아주 어린 그 친구죠. 왼손잡이 친구였습니다. 그래서 "왼손잡이들이 요즘에 굉장히 부쩍 많이 눈에 띈다." 이런 얘기를 하다가, 한국에서는 왜 옛날에는 왼손잡이면 안 된다. 오른손으로 글씨를 쓰고 오른손으로 밥을 먹어라." 이게 굉장히 강했잖아요. 제가 초등학교 때도 그런 경우 굉장히 강했거든요. 근데 요즘에는 한국도 그렇고 뭐 좀 왼손잡이들은 또 왼손잡이가 더 더미넌트 핸드고 더 강한 핸드니까 굉장히 존중을 해 주잖아요. "너가 더 잘 사용할 수 있는 손을 사용을 해라." 그래서 더 왼손잡이가 요즘에 많이 보이는 것 같기도 하고요.
그 친구들은 옛날 사람들이긴 한데 그죠? anyways 그 얘기를 하다 보니까 저는 한국만 그런 줄 알았는데 인제 좀 전 세계적으로 좀 다 그게 비슷하다. 옛날에 전 세계적으로 오른손잡이를 선호했는데 요즘에는 다 존중한다. 그래서 되게 신기했습니다. '한국만 그런 게 아니구나.' 하고요. 그래서 디 오픈 챔피언십에서 브라이언 하먼이 우승을 했죠. 그 친구가 투어 평균으로 149 등 드라이빙 디스턴스 드라이빙 비거리로 149 등이면 정말 낮은 거예요. 근데 인제 이게 재미있는 사실이 드라이빙 비거리 평균이 298 야드인가 그래요. 그래서 149 등인 거예요. 근데 평균이 298 야드면 사실은 이게 짧은 것도 다 포함이 돼서 애드가 된 거기 때문에 이 평균이 나온 거기 때문에 사실 298이 평균이에요 하는 사람들 보면 보통 한 310 야드 정도 나가거든요. 그러니까 엄청나게 많이 나가는 건데도 이제 투어 평균을 치면 좀 짧은 편이죠. 근데 이제 정확도가 굉장히 좋더라고요. 정확도가 14 등이었나 이랬으니까 굉장히 좋은 거예요. 그러니까 이런 친구들은 좀 좁은 그런 컨디션에서 좀 스코어를 잘 내죠. 많이 길지 않지만 좀 좁은 코스에서 굉장히 유리하고요. 그리고 이 친구는 사실 올해도 되게 꾸준하게 잘 친 선수고 35 살인가 그런데 투어를 제 기억으로는 2009 년도에 조인을 한 걸로 알고 있어요. 그리고 뭐 6-7년 전에도 우승하고 인제 굉장히 꾸준하게 좀 잘 쳤는데 막 이렇게 막 유명하지 않아서 많은 분들이 모르시는 그런 정도라고 생각을 합니다. 되게 재밌게 지난주 월요일 날 댓글로 폴라 익스프레스라는 분이 브라이언 하먼을 우승 후보 2명 중에 1 명으로 꼽으셨어요. 진짜 대박이죠. 이런 분들은 인제 공부하신 분들, 정말 이 잘 아시는 분들 정말 대단하십니다. 음 그리고 막 하트가 올라오네요. 감사합니다. 어떻게 하는 거죠 저거는 하트는? 짱인데요. 잠시만요. 아 쉴 새 없이 떠드니까 목이 안 좋네요. 제가 원래 목 쪽이 쪼끔 약해요. 그래 가지고 약간 에어컨 바람이 강한 데 있거나 잘 때 쪼끔 공기가 차면 막 코 막히고 막 목 가고 막 되게 쉽게 그래요. 여기 백그라운드 지금 굉장히 미국 같다 그죠? 미국이 맞긴 한데요. 갑자기 굉장히 외국 같은 느낌이었습니다. 오케이. 무슨 얘기하고 있었죠 우리가? 저희 주니어 재단 인제 본격적으로 시작을 합니다. 이번 주랜다. 8월 매주 금요일마다 인제 8 명의 주니어들을 모집을 해서 인제 제가 레슨을 공짜로 진행을 할 예정이고요. 그리고 알함브라 골프 클럽이라서요. 만약에 LA 부근에 사시는 분들 로우 투 미드 인컴이거든요. 그 카테고리에 들어가시는 분들 자녀분들이 인제 골프 와서 배우고 싶다 하시면 info@mpswing.com 으로 인제 이메일을 주시면 제가 여기 써 드려야겠네요. 주신다면 여기 아직 코멘트를 못 하는구나. @mpswing.com 으로 이메일을 주시면 인제 사인업을 해 드리도록 하겠습니다. 공짜 레슨 받으러 오시고요. 제가 직접 8 명의 아이들을 2 시간으로 나누어서 4 명, 4 명씩 봐 드릴 예정이에요. 쪼끔 막 많이 모으기보다는 좀 이렇게 작은 그룹으로 쪼끔 더 집중해서 레슨을 해 주고 싶은 꼼꼼하게 해 주고 싶은 마음에 요렇게 일단 시작을 하고요. 이것도 인제 기부를 해 주신 분들 덕분에 인제 러닝을 할 수 있게 된 거라서 다들 너무 감사드립니다. 제가 또 재단을 위해서도 인제 채널에 멤버십제를 시작을 했잖아요. 그래서 멤버십 인제 단계가 다 다르지만 일단 저희 인제 이 프로덕션 이런 채널의 이런 모든 콘텐츠를 쪼금 더 잘 인제 서포트를 해 주실 수 있는 그런 단계가 있고 또 재단에 서포트를 해 주실 수 있는 그런 레벨이 또 다 다르기 때문에요. 많은 관심 부탁드릴게요. 여러분들의 인제 좋아요나 구독 그리고 멤버 조인 등등은 많은 힘이 됩니다. 감사합니다. 오케이. 사랑니 요정님. "Hello Amy, I'm your fan in Korea." 한국에 계시는군요. 감사합니다. 감사합니다. 음 그리고 또 뭐가 있죠? 그래서 네 멤버십제를 하고 있고 인제 저희 주니어 재단이 본격적으로 곧 아주 곧 시작을 하니깐요. 많은 관심 부탁드리고요. 많은 또 홍보와 서포트 부탁드리도록 하겠습니다. 오케이.
그리고 디 오픈에서 브라이언 하먼이 퍼팅도 인제 투어에서 6 feet이면 2 미터인 거예요. 2 미터 좀 안 되죠. 2 미터 거리에서 PGA 투어에서는 1 등이래요. 정말 잘하는 거예요, 퍼팅. 근데 진짜 아까 전에 누가 말씀해 주셨는데요. 10 feet이죠. 그럼 한 3 미터 거리 안에서 하나 빼고 다 넣었대요. 근데 롱 퍼팅도 너무 잘 넣고 퍼팅이 너무 좋은 거예요. 근데 퍼팅이 좋아야지 진짜 스코어도 잘 내고 우승도 하는 것 같아요. 아무리 잘 치는 친구들 퍼팅이 좀 약하잖아요. 그러면 정말 힘들게 투어에서 생활을 하는 걸 볼 수 있어요, 사실. 로리도 한동안 퍼팅이 너무 안 돼서 어제도 잘 안 됐죠. 항상 잘 안 되죠, 로리는. 진짜 요만한 건 넣어야 될 것 같은데 이런 거 넣는 선수들이 우승을 하던데 꼭 그런 거 빼잖아요, 정말 마음 아프게. 그래서 로리도 그렇고 정말 엄청난 탤런트를 갖고 있는 친구인데도 퍼팅이 몇 개 안 들어가니까 항상 탑은 하는데도 너무 아쉽잖아요. 이거 다 우승할 수 있었어요. 한 2-3 개만 넣었어도. 그죠? 2-3 개는 아니군요. 이번에는 좀 차이가 많이 났군요. 오케이. 라이프롱 에이미 언니 몇 년 전부터 쭉 팬입니다. 마인드도 너무 좋으시고 예쁘시고 너무 좋아요. 감사합니다. 너무 칭찬을 많이 해 주셔서 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 너무 감사드려요, 라이프롱 님. 네. 더 분발하도록 하겠습니다. 네. 그래서 브라이언 하먼 왼손잡이들이 요즘에 굉장히 강하다. 또 얘기를 하고 있었고요. 그리고 로리도 잘하고 탐킴 선수 이번 주 지난주에 스테이하던 집에서 발목을 다쳤다고 무슨 턱에 걸렸다 그랬나? 그래 가지고 발목을 다쳐 가지고 너무 걱정을 했는데 너무 잘 쳤어요. 마지막 라운드 와 어떻게 그 비 오는데 그렇게 잘 쳐요. 진짜 네. 근데 이렇게 모자를 거꾸로 쓰고 쳤거든요. 그 이유는 뭐냐면 모자를 이렇게 챙이 앞으로 돼 있는데 비가 많이 오잖아요. 그럼 이렇게 숙이면 물이 한쪽으로 모여서 진짜 줄기로 되게 세게 떨어져요. 그럼 퍼팅할 때 그 줄기로 공이 맞아서 움직일 것 같아요. 그래서 이걸 거꾸로 쓰는 이유가 차라리 거꾸로 쓰면 여러 군데서 떨어지는데 비가 이렇게 쓰면 하나로 모아져서 굉장히 센 물줄기가 막 떨어지기 때문에 공 칠 때 굉장히 불편해요. 그래서 거꾸로 쓰는 건데 존 람이 한번 퍼팅하다가 이렇게 뒤집었는데 카메라에 잡혔죠. 뒤에 팬이 갑자기 똑같이 이렇게 자기도 뒤로 쓴 게 너무 재밌었습니다. 역시 유머러스 하신 분들 너무 좋아요. 그리고 아 그리고 어 브라이언 하먼에 대해서 인제 폴 에이징어 분이 처음에 라운딩 시작하기 전에 일요일 날 아침에 얘기를 하셨는데요. 브라이언 하먼은 분명히 일어났을 때 눈을 이렇게 번쩍 떴을 것이다. 왜냐면 그 선수 성격상 굉장히 생각이 많은 선수이기 때문에 뭐 푹 자지도 않았을 것이고 아침에 굉장히 일찍 이렇게 눈 팍 떠 갖고 바로 일어났을 것이다라고 설명을 해 주셨고요. 그리고 또 이렇게 생각이 많은 선수들은 왜 골프에 도움이 되는 성격이잖아요. 생각도 많이 해서 분석도 많이 하고 막 이러는데 사실 생각이 많으면 좀 그게 또 골프 라운딩을 할 때는 또 방해가 될 수도 있거든요. 근데 폴 에이징어께서 말씀을 해 주신 것은 "근데 이 친구는 그거 조절을 잘하기 때문에 크게 문제가 없을 것이다."라고 말씀을 해 주셨어요. 그래서 저는 인제 브라이언 하먼에 대해서 막 큰 스타가 아니었기 때문에 잘은 이런 부분까지는 모르잖아요. 근데 폴 에이징어 님은 전직 굉장히 잘 치시던 선수분이고 또 이 선수에 대해서 잘 알고 등등 그래서 이 인사이트 먼저 듣고 라운딩을 보기 시작해서 너무 재밌었고요. 그리고 브라이언 하먼이 처음 4 홀에 원오버로 시작을 했어요. 그래서 이 친구가 만약에 망해서 마이너스 9 정도까지 오면 다른 선수들도 좀 밑에 선수들도 승산이 있겠다라고 생각을 했는데 또 인제 해설자가 말씀을 해 주신 게 토요일 아침에도 퍼스트 4 첫 번째 4 홀에 투오버로 시작했대요. 그래서 '그러면 나머지 홀들은 잘 치겠구나.' 갑자기 생각이 들어서 '브라이언 하먼이 이기겠구나.'라고 생각을 했는데 진짜 흔들림 없이 끝까지 잘 해 줬어요. 근데 아무래도 좀 베테랑이잖아요. 35 살이고 또 2009 년부터 투어에서 쭉 계속 굉장히 꾸준한 성적을 보여줬고 올해 좋은 성적을 보여줬기 때문에 안 흔들리는 것이 굉장히 인상적이었고 '굉장히 대단하다.' 생각은 들었습니다. Mr. Macau, how are you? Long time no see. RG Titan, how are you? 아까 전에 못 봤네요. 오케이. 그래 가지고 네. 여러분들 계신 곳 날씨는 어떠신가요? 여기는 굉장히 와 어떻게 캘리포니아가 습도가 45 도까지 올라가죠? 이해가 안 됩니다. 거의 무슨 플로리다 수준이에요. 좀 곧 있으면 이제 스콜도 시작할 것 같아요 여기. 그러면 안 되는데. 제가 여기 드라이해서 온 건데. 근데 드라이hit의 정말 최악의 단점은 피부가 다 망가져요. 다크스팟, 기미. 최악이에요.
호주는 지금 겨울이라서 굉장히 춥다고 알려주셨고요. 한국은 비가 엄청 많이 오고 계시죠. 그리고 어 전반적으로 전 세계적으로 지금 뭐 폭염주의보고요. 음 다들 좀 겪지 못했던 폭염이기 때문에 이게 바디가 놀랄 수도 있고 우리가 어떻게 좀 대처를 해야 될지 미처 인제 경험이 부족할 수 있기 때문에 뭐 이렇게 좀 너무 더운 곳에 하이킹을 무리하게 가신다든지 너무 더운 땡볕에서 뭐 무리한 그런 액티비티 하는 거는 쪼끔 조심해 주셨으면 좋겠어요. 뉴스 보니까 사건 사고가 많더라고요. 이렇게 더운데 굳이 그 힘든 더위를 찾아가서 몸을 다 상할 필요는 없다고 생각이 들어서 정말 많은 분들 건강 주의해 주셨으면 좋겠다라는 마음에 네 언급을 해 봅니다. 또 뭐가 있죠? 또 뭐가 있죠? 한국은 골프치기가 9월, 10 월이 제일 좋죠. 네 8월 달까지는 제가 엄청난 장마인 걸로 알고 있는데 그쵸? 스파리 님 안녕하세요. 반갑습니다, 반갑습니다. 반가운 이름. 너무 좋아요. 잘 맞으시나요? 요즘에도 골프 열정이 뿜뿜 넘치시는지 궁금합니다. 한국은 골프치기 컨디션 요즘 어떠신지도 궁금합니다. 이번 주는요. 3080 시리즈 30 대부터 80 대까지 어떻게 자기 그림을 꾸려 나가야 하는지에 대해서 알아보는 시리즈죠. 인제 닥터 코리께서 정말 좋은 인포메이션을 너무 많이 주셔 가지고 이 인터뷰가 굉장히 길었어요. 이걸 4 등분을 했거든요. 그래서 4 등분 중에 2 개가 일단 지금 업로딩이 된 상황이고요. 정말 골퍼라면 꼭 알고 계셔야 되는 그런 건강 주의 사항이라서 너무 좋은 것 같아요. 그리고 반응도 되게 좋아요. 다들 너무 좋아해 주시고 댓글도 많이 달아 주시고 문자도 굉장히 많이 받고요. 너무 감사드립니다. 그리고 이번 주 수요일도 인제 3080 시리즈 하나가 올라갈 예정이고 금요일도 올라가는지 안 올라가는지 100% 확실하지 않습니다. 그리고 다음 주 월요일도 제가 인제 와서 또 골프 토크 이렇게 라이브로 같이 할 예정이고요. 높고 낮은 곳에서 샷하는 게 너무 힘들어요. 맞아요. 왜냐면 우리는 항상 이렇게 평평한 연습장에서만 연습을 하기 때문에 언덕이 들어가면 이게 정말 쉽지가 않거든요. 언덕이 경험이 필요하고 경험이 좀 모자르다면 이 노하우를 전수를 받으면 그래도 쪼금 더 지름길로 갈 수 있는데 이게 정말 생각보다 쉽지 않아요. 그리고 한국은 산악지대가 정말 가팔라요. 정말 저는 플로리다는 늪지대이기 때문에 다 평평해요. 그냥 sea level에서 그냥 다 일 이 그냥 평평해요. 산이 하나도 없어요. 막 할리우드 영화 보다가 플로리다인데 뭐 뒤에 뒷배경에 산이 있어. 그러면 뻥이에요. 플로리다는 산이 없어요. 캘리포니아인데 플로리다인 척 어디 오렌지밭 가서 찍은 거예요. 네. 그러니까 그 평평한 데서 살다가 캘리포니아 왔는데 언덕이 엄청 많잖아요. 그래서 엄청 고생을 했어요. 언덕에서 치기가 너무 힘든 거예요. 근데 한국을 갔는데요. 캘리포니아는 언덕도 아니에요. 그냥 산에서 이루고 치는 거예요. 그래서 이렇게 나는 평평해도 말씀하신 내리막이나 오르막 올라갈 때 이게 너무 높낮이가 차이가 나니까 클럽을 몇 개를 짧게 잡아야 되는지도 모르겠고요. 저 위에 바람이 얼마나 센지도 가늠하기 되게 힘들고요. 와 산악지대 골프 코스는 특히 제가 자주 치지 않기 때문에 한국에서 굉장히 어렵습니다. 네. 충분히 이해합니다. 일단 만약에 이렇게 경사에 서서 공을 쳐야 된다면 왼발의 힘을 한 5% 에서 10% 정도 엑스트라를 싣고 약간 피칭 웨지 하듯이 왼발을 축으로 만든 다음에 치시면 볼 컨택은 굉장히 쉬워지고요. 왜냐하면 경사가 있는데 그냥 50대 50을 넣고 이렇게 원래 하던 체중 이동을 하면 오른발로 이렇게 체중이 움직일 때 경사에 따라서 밸런스를 확 잃어버릴 수가 있어요. 그럼 공으로 못 돌아와요. 그럼 손으로 당기고 완전 엄청난 미스샷이 발생을 하게 됩니다. 그래서 왼발에 힘을 쪼끔 더 싣고 축을 만들어서 약간 3 스윙 하시더라도 좀 엑스트라 잡으시더라도 왼발을 축으로 만들어 놓으시면 경사에서 플레이하기 훨씬 쉽습니다. 네. 주말 1박 2일 라운딩 다녀왔는데요. 오르막 파5 완전 힘들어서 스코어가 맞아요. 이 오르막은요 또 이렇게 오르막이 있으면요 내가 보통 치는 탄도가 있잖아요. 그 탄도 때문에 막 비거리가 막 3분의 2 밖에 안 나가는 때도 있어요. 그래서 엑스트라 클럽을 항상 잡아 주셔야 돼요. Mel, are you talking about uneven lies? I got to go review your videos on playing from uneven lies. Exactly. Mel, your Korean is getting so good. Exactly. 멜 님은 한국 분이 아니신데요. 하와이에 사시는데 한국말 공부를 하고 있다고 지금 질문을 해 주셨는데요. 지금 듣고 계시다가 경사가 이렇게 좀 다른 경사 얘기하는 중이냐고 다시 가서 제
그 비디오를 보면서 "리뷰를 해야겠다." 말씀을 해 주셨어요. 한국말이 늘고 계시는 것 같습니다. 최고입니다, 최고. 왜냐면 저희 인제 유튜브 멤버십 들으시면 인제 경사에서 하는 팁도 다 들어가 있거든요. 근데 인제 그 웹사이트 멤버이신 분들도 똑같이 그 미공개 유튜브에 나와 있지 않는 그 영상들을 보시기 때문에 아마 그 영상을 말씀하시는 것 같아요. 네. 미공개된 어 다른 라이 경사들의 샷 네. 멤버 들으시면 다 보실 수 있고요. Thanks Aimee. mahalo. 제가 감사드립니다. 오케이. 그래서 제가 주니어 재단 8월 달에 시작한 거 업데이트해 드렸고요. 어 멤버십 러닝하고 있는 거 말씀드렸고요. D 오픈 얘기했고요. 인제 뭐가 있을까요? 하여튼 시니어 시리즈 진짜 너무 중요한 시리즈잖아요. 왜냐면 저희 몸이 나이가 들면서 바뀌어 가는데 그거를 인제 인지를 하고 이거에 대해서 쪼끔 더 어 지식이 있으면 훨씬 그걸 나한테 유리하게 쓸 수 있기 때문에 되게 중요한 부분이잖아요. 그래서 이번 시니어 시리즈 너무 좋았고요. 또 인제 다른 시리즈도 넘어가지만 또 기회가 되면 계속 시니어 시리즈는 계속 준비를 하도록 하겠습니다. 네. 그리고 의사 선생님들 이렇게 인터뷰한 것도 너무 좋았습니다. 왜냐면 제가 아무리 "웜업 하셔야 돼요. 스트레칭 중요해요." 해도 이게 약간 의학적인 메디컬 어프로치로 이렇게 의사 선생님이 말씀을 해 주시면 이게 신뢰가 확 올라가더라고요. 나도 막 갑자기 저도 요가 다시 시작했고요. 막 저도 막 갑자기 스트레칭 세라젬 안 쓰던 거 갑자기 세라젬 다시 쓰기 시작했고요. 왜냐면 저거를 하면 제가 푹 자는데 일이 많잖아요. 그래 가지고 계속 까먹어요. 그래서 잘 때 인제 '세라젬 했어야 됐는데.' 하다가 인제는 진짜 저녁마다 골프 치고 오면 꼭 세라젬 쓰고 있습니다. 오케이. 43분 벌써 이렇게 또 수다를 떨면 이렇게 시간이 후다닥 가네요. 그럼 다음 주 월요일도 제가 라이브 방송을 할 예정이니깐요. 만약 시간 되시는 분들 눈팅만 하셔도 좋으니까 꼭 들어와 주시고요. 그리고 댓글도 많이 많이 달아 주시면 너무너무 감사합니다. 힘이 많이 됩니다. 그리고 멤버십 제도 있으니까 많은 관심 부탁드릴게요. 그러면 좋은 하루 보내시고요. 좋은 한 주 보내시고요. 언제나 너무 감사드리고요. 몸 건강 유지하시면서 골프 재밌게 치도록 화이팅입니다. 감사합니다.